సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమని అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎండ్ టు ఎండ్ క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్. స్టెప్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ క్రియేట్ రిపోర్ట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలంటే get the data from different data sources like step 1 ఇది. So import the data or get the data from different data like MS SQL server, Azure SQL. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటే SSAS క్యూబ్, Snowflake, TB and SharePoint. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటే పవర్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఎక్సెట్రా. స్టెప్ 2 వచ్చేసి ఏమంటే కనెక్ట్ ది డేటా modes like input, directory and live function. Depend upon the data or depend upon the requirements, we have to select into the those type of things. Next one is step 3 is perform the transformations perform the transformation, cleaning and shaping the data in పవర్ క్వరీలో వచ్చేసి ఏమంటే మనము డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే చేస్తాం అనమాట. లైక్ మర్జ్, అపెండ్, రీప్లేస్, గ్రూప్ బై, స్ప్లిట్ and custom column and fixed data type. Next one వచ్చేసి ఏమంటే first has a header, headers and other transformations. Okay, so next step 4 వచ్చేసి ఏమంటే create data model in పవర్ క్వరీలో వచ్చేసి ఏమంటే మనము డేటా మోడల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో డేటా మోడల్ అంటే ఏంటండి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అనమాట. సో ఎందుకు మనం డేటా మోడల్ యూజ్ చేయాలంటే రెడ్యూస్ ది ఎక్స్ వెలాసిటీ. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏమంటే క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ ది డేటా మోడలింగ్. సో ఇన్ ద మోడలింగ్ లో మనకు వచ్చేసి ఏమంటే క్రియేట్ ది రిలేషన్షిప్. అన్న పవర్ పివోట్ లో కదన్నా డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేశారు. లేదు బ్రదర్, యాక్చువల్ గా డేటా మోడల్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్ మనం సపరేట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని డేటా మోడల్ అంటాం. డేటా మోడలింగ్ అంటే ఇన్ పవర్ పివోట్. ఓకే.
pivot అన్నమాట. So relationships and also the active and inactive relationship, inactive, cross filtering, and also the schemas అన్నమాట. Schema types of schemas ఉన్నాయండి available in Power BI. Two types, no. Snowflake schema, Star schema and star. snowflake schema. So once it is done, we have to the step 6 వచ్చేసి ఏమంటే analysis the data by using DAX. I mostly used DAX functions like text functions and date and time functions. So aggregation functions, Logical functions. so logical functions, logical filter, Time and intelligence functions. and other functions matter. Okay, so once the analysis done, next step is create the report as per the client requirements, as per client requirements, using the is called using the different visuals like pie chart, donut chart, table, metric, card, and multi-card, map visuals, etc. And also the create the theme. Next one is using the bookmarks. So step 8 is as per requirement. I use it into the Power BI features like filters and also the bookmarks and RLS, row level security, parameters. So buttons and slicers and etc. So next step is validate the data. ఇది వచ్చేసి అంటే సింపుల్ గా కంపేర్ ది
data in data source, and Power BI report. So once it is done, so everything is fine. Everything is fine. Next step is publish report to web, and also integrate the report in OneDrive folder. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి ఏమంటే పవర్ బిఐలో మనకు వచ్చేసి ఏమంటే ఏమేమి స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తారన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా చెప్పాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ 11 వచ్చేసి ఏంటంటే సెటప్ ది gateways, data set, gateways and schedule, refresh, gateways and schedule refresh అన్నమాట. Okay, in data set level. Next one, step 12 is create and manage the dashboards. Next one is step 13 is create data alerts. Next step 14 is share the report to data report review, in internally and external. సో ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లీ వచ్చేసేమంటే మనం వచ్చేసేమంటే రివ్యూ తీసుకుంటాం. ఫైనలీ షేర్ ది రిపోర్ట్ టు end user, get the feedback from the end users. సో ఇవి వచ్చేసేమంటే పవర్ బిఐలో ఉన్న స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో మీరు డీటెయిల్గా చెప్పాలన్నప్పుడు ఇలా చెప్పచ్చు. సింపుల్గా మీరు చెప్పాలనుకున్నట్టయితే సింపుల్ వేస్ ఇంపోర్ట్ ది డేటా ఫ్రమ్ data source to Power BI, and also perform the transformation data, create data model, and create and manage data modeling, analysis the data, create the report, create the reports, and next one is publish, validate the data,
validate, then publish into Power BI, set up gateways and schedule refresh, share the report to end user. ఓకేనా, ఇది మీరు వచ్చేసేమంటే సింపుల్ గా అయితే చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇవి మెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంతవరకు మనము ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం అనమాట. వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ నేను ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేసాము ఎక్సెప్ట్ ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ పార్ట్ కాకుండా, అంటే సెటప్ గేట్వేస్, ఓకేనా, క్రియేట్ డాష్ బోర్డు, ఓకేనా, ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనం అయితే నేర్చుకున్నాము. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, గో టు ది పవర్ బిఐ సర్వీస్ అనమాట.